Hey, happy Monday. It's Attorney Montgomery here, and it's time for our updates. This one is a specific update. I will do a general immigration update tomorrow, but today I wanted to talk about specifically TPS for Haitians. About a week ago or so, I think that I shared that there had been a recent decision as it relates to TPS for Haitians. And that ruling and order came from Judge Kogan out of the New York U.S. District. And there were some concerns about whether this applies only to TPS for Haitians in the state of New York, or whether it applies for TPS for all Haitians in the United States. And there was a little bit of a confusion because the ruling from the Supreme Court the week before limited any injunctions or TROs as it related to federal judges and disabling them from being able to make sweeping injunctions that would impact other states. However, I just want to clarify that the ruling by the district judge, Judge Kogan out of New York, was not a TRO. It therefore was not a temporary restraining order or temporary injunction. It was actually a ruling on the merits as it relates to how TPS was terminated by the Trump administration. Well, being that it was a final order on the merits, it does stand for all Haitians in the United States who have TPS. And so TPS has in fact been extended from terminating on August 3rd and will terminate at its original date, which is February 2026. Okay, so let me share with you some key points as it relates to Judge Kogan's decision. One, it is not an injunction. This is not a temporary restraining order or preliminary injunction. It's a final ruling on the merits of the case. Two, violation of the Administrative Procedure Act, APA. Judge Kogan held that DHS' decision to rescind the full 18-month TPS extension for Haitians, which was announced under the Trump administration and shortened to just 6 months, was arbitrary and capricious, violating the APA. The effect of the ruling: because the rescission was unlawful, the full 18-month extension should be given full legal effect as if it were never shortened. The decision reinstates the full 18-month extension that was originally intended. It does not create new TPS status or extend TPS beyond the 18-month window, but it effectively revives what the government improperly cut short. Now, Trump administration can appeal this ruling to the Second Circuit, but this isn't about a preliminary stopgap like a TRO or an injunction. This is a final judgment on all the substantive legality of DHS action under APA. And so there you have it. So I want to speak directly to the Haitian community at this time because I do want everyone to understand what I am saying. Bonsoir. Et moi, je voulais expliquer cause TPS parce que je connais qu'il y a un monde qui a une question et il y a un monde qui pas fin comprendre ça qui a passé. Parce qu'il y a des gens qui disent non, la fini et 3 août 2025. Il y a des gens qui disent la fini février 2026. Décision juge l'a fait. Son décision finale. Et il dit que Trump administration pas bien fait bagaille. Et c'est pour yote bay Haïtien tout 18 mois pour TPS que yo mérité. So ça veut dire TPS pas fini pour Haïtien 3 août 2025, la fini en février 2026. Et il dit que ça a été fait
yo pas de droit pour yo faire qui j'en te fait là et parce que yo pas bien fait li ou parce que yo ouais illégal qui j'en administration Trump te fait li, ça veut dire que juge la font une décision finale sur TPS pour Haïtiens et qui date la fini. Ça pas veut dire gain extension pour TPS, ça pas veut dire et TPS a renouvelé, mais TPS a fini dans l'élite doit finir, and that is février 2026. So, kounya administration Trump ka appeal décision ça, mais nous voulons pour yo juste avec pour yo comprendre que même si yo appelé décision finale et kounya y a bien pour yo bail et compréhension pour yo montrer que yo pas fait bagay illégal pour yo déterminer TPS avant là. OK? So ça mettait tout haïtien en plus bonne position. Bien content pour entendre ça parce que nous comme avocat immigration nous pas qu'on fin quoi mais qu'on y a nous plus comprendre bagay là. So c'est pas seul pour haïtien qui gagne TPS New York mais c'est pour toutes 500,000 haïtiens qui aux États-Unis qui gagne TPS nous couvrir pour février 2026. Ça mettait nous dans une bonne position pour nous commencer à appliquer pour asile. Si nous connaissons nous qualifier pour asile, si nous connaissons nous pas qualifier pour asile, c'est pour nous commencer à chercher l'autre route. Kounya, pas attendre pour février 2026 arriver, on nous commencer à travailler depuis Kounya, pas attendre dernier moment, commencer depuis Kounya, OK? So, et nous et relais office moi si nous voulons pour nous faire consultation, oui, ou bien vous payer pour consultation, hein? Mais nous te disons pour nous bonne information ça, même si nous pas faire consultation, mais nous qu'à mettre nous à l'aise pour qu'on y a, c'est pas pour longtemps non, parce que février là on va nous connaître, mais pour qu'on y a et nous dans bonne position, nous qu'à continuer le travail, nous qu'à continuer à dégager, OK? Portons-nous bien, n'a parlé next time. Bye bye.